getting on my way. Finally woke up with some luck in the book. I don't give a what someone say. Finally got my friends in the back of my roller. We gon' make it big one day. We gon' make it big. Hi guys, good morning. Karibuni tena katika channel yangu. Kama wewe mgeni hapa na mara kwanza kuna sura hii mambo, naitwa Haika na napost videos hapa YouTube kila wiki. Okay guys, leo sijui ni vlogmas namba ngapi. I really don't know, but tunaendelea na vlogmas. Okay, so by the way, nimeandaa chai ambayo kwangu ni kama dawa. Leo since na mipango mingi, mipango ipo, tatizo ni utekelezaji wa mipango, but I have so many mipango today. By the way, my family is coming, so they're coming over for likizo. Damu pata likizo Sarah, so she's coming over with my mom, with my baby Lee mtamona. So videos zitakuwa zinafanywa na wao, I'll be just filming, you know, okay. So akaniambiaga Aika, okay, tuachane hiyo story. I have jamani nakuga na story. Napataka shida kwenye editing mwenyewe paka nasema is this necessary? Why were you saying this? Why? Anyway, but if you love the story tell me. But for me nikiwa na edit naona like no. Yani okay, my house is a mess. Kama mnavyoona hapo nyuma, ili ni shuka. Umeona? Jana nilipeleka mapazi yangu yalifuliwa jana. Mapazi ya nyumba, so nyumba nzima, almost nyumba nzima, ni hili la ya hapa mlangoni ambao nilishafuaga mwenyewe na jikoni ambao nalifuaga mwenyewe. So kama mnavyoona, hilo ni shuka, ile pale ni shuka. Usiku nikaeka kwa sababu ya for security purposes, nikaeka mashuka nikafungia huko. Iko kama hostel, unajua hostel ya wanaume. Okay, wanaume, I'm sorry, but it looks like hostel ya wanaume. This is how all this place ina look like. Umeona? The whole house is a mess. I don't know how to show you. I'm really exposing myself right now. I don't know how to show you. Okay. Umeona kochi pale? By the way, ni kama nime move in sebleni kwangu, naishi sebleni because of hewa. Any sasa hivi kiangazi, it's too much for me. I really want masika. I've never wanted masika so bad in Tabora like this time. Nataka masika, please masika come. Jana nyesha ilirashia ikatibua tu vumbi. Didn't do anything. Okay, but I felt a little bit good. Okay? So nime move in sebleni kwangu. Kama mnaviona, okay, let me turn the camera. This is my sebule stroke dining. So kama mnaviona, expose myself. Ninalala hapa for the past few weeks. Ninalala sebleni. And then kochi, kuna nguo, mfuko wa Zindi. Hi Zindi. And kuna nywele. Kuna nguo inatakiwa irudi dukani. Kuna sijui calculation gani pale. Kuna remote. Kuna nguo nivua hapa. Kwa niko za kuishi mwenyewe. And coach, kama mnavyoona, kuna ile nguo nilikuwa naiandaa, nilikuwa nataka nivae. And then a woman yatoe nikimapazia. And then hivyo my kitchen ikoni kwangu ni kusafi. Yeah. Kwa hiyo this hapa ni jikoni stroke office yangu. If you know, you know. This is where my creativity, my by the way, nadhani kutanyesha leo. Okay, nadhani kunanyesha. Ngoja nionyeshe nje. Haika. You see? It's going to rain. Okay, and then hayo ni mapazia ambayo kuna jembe hapo chini, achana nalo. Hayo ni mapazia. Okay? Mvua ilianza kunyesha jana, nilikuja nikanyanyua kwa chini kwa sababu yani unajua inaweza ikachafuka maki ni marefu, kwa hiyo nikayafanya hivyo, lakini sasa hivi ameshakauka, ni kuja kuyaanika tu. Okay, back to speaking about my kitchen. Kitchen yangu ni safi kama mnaviona, it's clean. Vyombo vichafu sina vyombo vichafu. By the way, vilikuwa vingi sana. And then nikamwita mtu aje avioshe. Sasa nilikuwa ni vingi, nilikuwa nimefanya videos tofauti kwa hivyo vilikuwa vingi. Nikamwita mtu aje aoshe. So, sina vyombo vichafu. Msiofu kusoa mafuta.
ni fresh mafuta, so kama ni mafuta ya okay. So my kitchen is clean, and the other thing is kitu kichopo ni hii. Hichi ndio chombo, ndio jana nilikula chips na juice. Okay, so nina only hicho chombo ndo kichafu, na hapa jikoni nina hii. So what I will do right now, taanza kufanya usafi. Nita set to camera, then tutaanza kufanya usafi. I'm so sure it's going to rain. Kwa hiyo kitu cha kwanza nitachoanza kufanya, nitaanza kuweka mapazia. Yep. Wish I could make you stay, cause baby I love you. Why you tryna break us up when I'm tryna build it up? I wish I could make you stop, cause baby I love you. Guess I'm gonna dance alone tonight. I'm gonna miss your body. You know I can never get it right without you. No, I don't wanna step into the light if I don't get you, shawty. The sweetness of my life. Oh yeah. So kinachofuata, kwanza kanike mapazia, lakini kaanza nisafishe kidogo vumbi kwenye madirisha, ndo niweke mapazia, kwa sababu madirisha ni kama yana vumbi. Kwa nitasogeza makochi kwa mbele kidogo huku, sio kidogo, kwa mbele kabisa. Finally be riding on my way. Finally woke up with some luck in the book. I don't give a what someone say. Finally got my friends in the back of my roller. We gon' make it big one day. We gon' make it big, I say. We gon' make it big, just stay in there. Stay in the moment. Stay in the moment with me. Give you a moment. Give you a moment with me. Smell all the roses. Smell all the roses with me. Just give you a moment. Stay in the moment with me. You woke up from a while. Haven't seen you smile since December. Ripped your heart, got a brand new one since you got lost in November. See it in your eyes when we leave for the night. Wait to make guys, nimemaliza kufanya usafi. Nimefanya in short ni hapa tu sebleni, but I'm tired. Kazi ilikuwa ni kupandisha mapazia. Nilikuwa naanguka, almost fell. So nimeshamaliza kufanya usafi. Ulikuwa sio deep clean kwa sababu niliwaambia ilikuwa tayari, nilikuwa nishasafisha. Ilikuwa tu ni kufuta hivyo na kupanga vitu na kutoa vitu hapa sebleni. I can't promise you kwamba jioni tu hivyo vitu vitarudi. Lakini nimejitahidi kufungua mapazia kwa ajili ya hewa. Kuna joto. Anyway, so asanteni sana kwa kuangalia video hii. By the way, kama umependa hii video ya usafi, nadhani nafanyaga usafi sana wa jikoni,
katika channel hii. Lakini kama umependa hii video ya usafi wa nyumba kwa ujumla, it's not the whole house, ni hapa sebuleni, lakini kama unapenda videos ama zile cleaning motivation, please let me know ili niweze kujitahidi kuwatengenezea, although it's stressful. Sio kama zile video zangu za kupika ambazo na set camera tu sehemu moja and we're good to go. So thank you so much for watching this vlogmas. By the way, usisahau kusubscribe please, usisahau kulike, kubonyeza hiyo kengele pembeni ya subscribe button, itakupa ujumbe mfupi kila ninapo-upload video. Na najitahidi sana during hii vlogmas kuwaletea video almost kila siku, na mpaka leo najua nimejitahidi kwa sababu sijaruka siku yoyote mpaka leo. Anyway, tutaonana tena kesho. Bye.